Ikianza kulearn Premiere nilikuwa na ujinga. So kama hapa niko na tu clips twingi sana. So tu clips nito kupromote ngoma. Very many. All of these clips have been nested. So iko na audio yake, iko na video yake, zingine ziko na lyrics hapo juu. Everything has been finished na nimekanes kakakua kamoja. So nikienda kurenda what I used to do nilikuwa nafanya Control M na tuma encoder. Control M na tuma encoder. Control M na tuma encoder. Kazi mingi ya wana. Lakini unajua ni ile ujinga ya kwanza. Una shortcut. Unakuja create a new bin. Just create a new bin. Name it render. Hii ni ya kurenda tu. Fungua hiyo bin. What is that bin? Kamepotea. Kamekuja hapa chini. Double click on that bin. Unaona easy nested sequences zako zote. Zigrab, uzidrop hapo kwa hiyo bin. Unaweza change icon view yako hapa ndio uone zinakaa aje. Na nataka unote kitu. Hii rangi yenye nilikuwa nimeweka hapa kwa timeline bado ndio the same hapa. Hii rangi inaitangwa master dama yellow. I do not know. Finya control A hapa, right click, enda kwa export media. After imelodi itakurusha kwa hii page ya kuexport. Wewe do the necessary things. Just do the necessary things, kuchagua preset, format, all of that. Mimi hapa natumianga H264 most of the time. Tutaongea mambo ya H265 baadaye. Tutaongea hiyo story. Haya, piga send to Media Encoder. Cheki venye inazipeleka kwa encoder. Cheki. Ina blink tu hivi. 45, 46, 55 imeenda imezitupa zote wapi? Kwa encoder. Wacha niende kwa encoder. Ndio hiyo encoder, ndio hizi zote. Hata bado zinakuja, bado zinafika. Na hiyo kazi imeisha, bado zina load kwa encoder. So kitu tunafanya tu pale ni kufinya play queue na hiyo kazi ishe. Tuko na course yetu ya Adobe Premiere Pro, course bado iko. Enda pale kwa ile link yenye iko hapo kwa bio, finya hapo, ingia kwa course, tupatane class.